Yes, I'm authorized. Used to be Переговорка открыта, но закрыта. Conferences. Very important. I was one of the but Ну, попробовать можно, но не обещаю. А где эти все провода? Они там, вон, на подоконнике. I actually visited 27 Тогда сейчас уже сделать то, что начали. А и еще снимать. Да. You, but we here were beyond the curtain, iron А я curtain. думаю, ем. I'm 86, so I was here during the siege of Ну, он, по-моему, не огорчен. Да, one of the survivors of the blockade during the war, the Second World War. Yeah. Oh, okay, I'm not going to take monopoly. No, inside Moscow when there was a blockade. no, seriously. It is called the survivor. Moscow wasn't in blockade. These are veteran men. Being a Baha'i, you became a Baha'i destroyer. You must have married. А они что делают опять? Они насилуют. Zina Zaramji, you know Zina Zaramji? Very well. Very well. She came when we had our first conference, Baha'i conference in Moscow in 1990. And we had 6 councillors sitting at the stage. And every day there was another leader or conductor or the organizer of the conference. And I was there when we actually signed the address to the Universal House of Justice with the permission to elect the National Assembly of the Soviet Union. And very quickly, positive answer came. So 2 years before the Потом мы расположение изменим. Yes, I was 4 times. Once, 1 year I was sick. Вы поможете Ашишу? This is Ashish. Irina. You speak English? A little. Okay. She will help you with, I hope, the projection. Это украинская фамилия. Сидоренко. Я хотел. Иван Сидоренко. А это первый бахаи Петербурга. Как? Значит, время есть. Мы в следующую субботу заканчиваем наконец. Заканчиваем наконец вестники рассвета. Или в тебе. Твой предок. Мой предок. Брата предок. Иван. Но явно у тебя это будет уместнее, чем у меня. У меня уместно было бы Левитан. У меня есть Левитан. Денис Маковкин. Денис.
ударение. Двумя «н». И маковки. Маковкин. Ну, правильно. О, Нина. Вот не ожидал. Не обещала, но пришла. Это лучше, чем В Сибири мы рожу в Питере на собак, а два города. Сейчас таких именно нету. Ну да, да. Я понимаю, что это new world order. Очень да. Да, потому что решили, что не так оставить. Так такой силу рядом стоят. Немножко по диагонали, немножко ошибка. Я просто противно. Поэтому обещал А вы так будете сидеть? Да, мы так. Ну, смотрите, конечно. Может быть, еще не поставить, сколько вдруг еще там. Хотя там. Здравствуйте. Просто они будут сидеть. Я так Я уже видеть вам не. Ну, правильно, запись идет. Слушай, уже забыл. Нет, надо записывать. Уже не ходить в голове. Кошмар. Нет, у нас просто потоки есть такой, как бы, сайт для самих себя. Чтобы не забыть вообще, что происходило, когда и кто. Сейчас я вам дам бумажку, ладно? Ну как Нет, ни в коем разе. Знать не знаю. Наоборот, значит, Анилом Сарвалом, Анилом Это первое. Второе. То есть тогда надо знать, как бы сначала. Ну еще раз. Хватит такой бумаженцы. Ну, имя и фамилию. Все. Вот Олега Чистякова я уже запомнил. Второй день. Олега Чистякова я Познакомились, да, здравствуйте. не пишет, он не вы ее хозяин мира. Вот это.
Yeah, I think so. I know what it's talking about. Are you going to go there alone or go to your right? Just go your side. Yes. I should have seen that. And actually, no, it's not good. I brought one copy. I'll tell him to use your computer. I give him another one. But you will bring something to read it. Yes, wants to play the No, you cannot inside. Okay. So I think that he says that he would like to go to his house tomorrow, and it's close to my place. Okay, so if we could be... Yeah, I know, but I don't know if I'm not allowed to bring in all the guests until I get permission from the director. I'll call you. But at 1 o'clock I will be at my institute. Yeah. So you will call me about 1 o'clock, 1 o'clock, to make an arrangement. Because I'm there until 3 o'clock, and I have extra copies of my book there at my institute. Yeah, and maybe if I'm allowed to just invite our guests to the interview, so but this is only possible if the director is there in the office, and I can go to the director and ask for permission. Maybe you can contact directly. I'll drop his number. I'll just send it. You mean this mobile phone? Mobile phone. Yeah. You can call me. Yeah. Okay. And we don't need me. Then we don't need you. In Russia, there's a saying, broken telephone. Я буду испорченный телефон. I'll do the broken telephone between you. You don't need me, so I'll keep you in direct contact. If that's okay. Yeah. You have your permission. Come on. I'll send Okay, you. we'll talk about it later. And probably we'll need to share for the translator. Translators. I'm an assistant translator. But maybe Илья? С помощью. С помощью. Коктейль Бинуар, где вам нравится? Сарвалом. Я на подоконнике. Поближе, мне кажется, будет очень. Кружочек? Немножко. А как вы сидите?
только вам уступаю свое место. Нет. Вы садитесь. Вы знакомы, да? Что я здесь сяду? А я вот открыто, поэтому я должен где-то I need you to there. So maybe we can have a circle. We can see each other if they like. They can take us around. Yes, very comfortable. Professor, why don't you come? Thank you for the coffee. I want to face you. Okay, you can add. Вам хотите здесь сесть? Точно? Я сейчас поставлю и все. My hearing is poor. Okay, you can. Oh, thank you. This wire. Дорогие друзья, добрый вечер. У нас сегодня мы сегодня принимаем наших дорогих гостей из Индии. Рядом со мной сидит профессор Сарвалом. Доктор Сарвал работал профессором в университете Пенджаб. Он также является членом местного духовного собрания в городе Чандигарх. В прошлом служил в течение 19 лет членом Национального духовного собрания Индии. То есть, чем он занимается, это он профессор английского языка. Я буду переводчиком сегодня, и теперь слово профессору Сарвалу. Погромче. Вас не слышно. Постараюсь. Спасибо. Also, they asked to speak louder because the hall is overwhelmed. People outside in the other building will hear me also. Translate. I'll volunteer to say a prayer. Is that okay? That's what I said. Yeah. Предлагаем начать с молитв. And maybe если кто-нибудь другой хочет сказать на русском, я скажу на английском молитву. Вы ее все знаете, я думаю, на русском, поэтому. Oh my God, unite the hearts of thy servants and reveal to them thy great purpose. May they follow thy commandments and abide in thy law. Help them, O God, in their endeavour. Grant them the strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their hearts by thy love. Verily thou art their helper and their Lord. Взыскую Бога
недостаточен, кто имеет веру, верен путь ему, кто имеет веру, верен путь ему, верен путь ему. Dear friends, Дорогие друзья, Allahu Akbar. Аллаху Акбар. It's always a great pleasure for me to come to Russia. Всегда большое удовольствие приехать в Россию. Кричать надо, кричать. When I was a small child, Когда я был ребенком, India and Russia were very close together. Индия и Россия были очень близки. And Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, fondly mentioned Russia and our relations with Russia. И бывший премьер-министр Индии очень тепло отзывался о России. And I believe that he came to the Red Square and hundreds and thousands of people gathered there. And he spoke at that meeting, and the theme was Indo-Russia friendship. And in Hindi, we were told, Hindi Rusi Bhai Bhai. Премьер-министр в своем выступлении на Центральной площади отзывался о индо-российских отношениях как об очень важных. So we had Sputnik as a child to read in our homes because it was given very cheap to the Indian students. Russians would come, give us a calendar with the Red Square and Sputnik and other things that would hang in our house. And also we would have coloring book for children, you know, where we would use water. It was a magic coloring book. We would use water, but then different colors will come up in the... What is Sputnik? Sputnik? Yuli, can you tell him? Sputnik. He wants to know Sputnik. Спутник? Да. Первый спутник Земли? Конечно. Он был на календаре, на я так календаре. понял. Да. Изображение на календаре. You saw the Sputnik on the calendar. У меня был календарь, на котором был изображен спутник, то есть первый спутник Земли. Yeah, so we were quite excited about the Russian literature, and from childhood I had a dream. My ideal was not to go to New York. My ideal was to come to Red Square. Моя мечта была не съездить в Нью-Йорк, а приехать на Красную площадь. So, to my good luck, a few years ago, I don't know, 10-15 years ago, I came to a seminar in Moscow State University. 10-15 лет назад я посетил семинар в Московском государственном университете. And somehow they liked my ideas, and this is the 6th time they invited me over here. И им понравились мои идеи, и теперь это уже 6-й раз, когда они меня приглашают.
And I have great affection for them, and although there is conflict, and people were worried that I should go or not, and I brought my son along. И я испытываю глубокое уважение к ним, но в то же время есть небольшой конфликт. И can you repeat the last part? Yeah, so I mean, people were saying, should you go or should you not go because of this conflict? But Which conflict? Well, there is a conflict going on with Russia and Israel and Russia and the West. The current situation. Right now. And the war, or the special military operation, I think that's what Anil means. So, yes. 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 То есть из-за того, что сейчас конфликты в мире происходят, то были сомнения у семьи, нужно ли ему ехать вообще сюда. Yeah, but because of my love and affection for the faculty of the Moscow State University, for my love of Russia and for the people of Russia, I just came and brought my son also. Но из-за моей любви к и признательности МГУ я решил все-таки посетить Россию. And most of the times I came to Moscow, except just before COVID, when I was invited by the Moscow State University to attend the UNESCO annual conference in Moscow, and I had some friends with me. I did not come to Petersburg, but I think 3 times before I have been to the Baha'i Center, the old Baha'i Center where Olga used to live. And okay. Я уже забыл. I forgot what you said in the first part. Yeah, so I love to come to Petersburg when I come to Moscow. Я люблю приезжать в Санкт-Петербург, когда приезжаю с визитом в Москву. And meet with the Baha'is. И встречать бахаи. So I stayed in Baha'i house, the old Baha'i center we had. Я останавливался в старом центре бахаи. And Olga used to stay there. И Ольга тоже там останавливалась. And I would sleep on the floor in a small room. Я спал на полу в маленькой комнатке. And that time there was plan to buy this wonderful new Baha'i center. В то время был план купить этот прекрасный центр бахаи. I'm very lucky that I have the chance to come here and be with you. И мне очень повезло, что у меня сейчас есть шанс приехать и встретить вас всех. I had the good fortune of meeting Alex and Yuli, and I attended Book 11 on community building, part of it. And I always tell friends that I was in Russia and I did a little bit of Book 11 with him. Мне повезло, я рад встретить Алексея и Юлия, и очень рад пройти книгу 11. All right, friends. I would begin by the closing ceremony of Globalistics 2013 and the BRICS conference that just concluded in Moscow State University. Я начну с заключительной церемонии Конгресса глобалистики 2023 и в последней сессии Москвы в МГУ. BRICS? Was the Globalistics 2013 or 23, sorry. 13? 23. 23. 23. Sorry. Yeah, you said 13. The Dean Ilian said, in this difficult time, they also, Dean Ilian, how do you say? Dekan, Ilian. Ilian. The Dekan in Bogota. He's the dean. His name is Ilian. Of the Moscow State University. Yeah. So he said, it's a very critical time, and they were not sure whether to hold this Congress or not. Декан МГУ сказал, что это критическое время, и они не уверены, стоит ли проводить эту конференцию или нет. But they invited people from BRICS countries, essentially from South Africa, from China. The Chinese ambassador herself was there, and then India, of course, and then so BRICS, Brazil
Brazil, we had a delegate from Brazil, Но они пригласили Russia, делегатов со India, всех China, and стран South БРИКС. Africa. Я думаю, название стран не нужно. Who was from China? China, there were few people, and Chinese ambassador to USSR herself was there on the first day. Ambassador to the US? USSR. I USSR. mean, Russia. To Russia, Don't- okay. It's okay. So the Chinese ambassador, китайский посол, был на первой сессии. Yeah, Да. she was. Российский, она, Yes, женщина. Yes. Okay, понятно. Okay, friends. So he said that it's a very dangerous time, and Он сказал, что это очень опасное время, and we don't know whether we would live to meet each other again. и мы не знаем, будем ли мы живы, чтобы снова встретиться. And before that, there was a session on global partnerships. И перед этим была сессия о глобальном партнерстве. In that session, there were people from Canada, from France, scientists, very high level of scientists, На этой встрече были люди Other из Канады, other Франции, countries, ученые. and we were about 13 in that room in the Moscow University from other Нас было countries. 13 человек на сессии в той So, комнате. in nutshell, they said the situation was so bad that if weapons would be used, the whole world could be destroyed. И там было сказано, что если ситуация ухудшится настолько, что ядерное оружие будет применено, то весь мир будет уничтожен. And they said there would be a dark cloud over earth for 13 years. При этом над землей будет темное облако в течение 13 лет. Nothing would grow, there would be no oxygen to breathe, the plants would grow, Ничего не будет расти, and the planet would be destroyed. и планета будет уничтожена. So they talked about scientific diplomacy, Они говорили о научной дипломатии, that scientists should explain to the leaders and the peoples what may come up, ученые должны объяснить which was imminent. людям и лидерам, что может получиться. And I there suggested that we should have people-to-people diplomacy as well, not only scientific diplomacy, but people-to-people diplomacy. И я предложил, что нам нужна дипломатия на человеческом уровне, от человека к человеку, не только ученые к власти. Because if people want peace in the world, leaders will be forced to create it. Если люди хотят мира во всем мире, то мы будем вынуждены создать такую дипломатию. So they adopted this resolution also, that they will have scientific diplomacy and they will have people diplomacy. И они приняли также эту резолюцию, что нам нужна дипломатия от человека к человеку. So the dean said in the end that they had done what they could do. I mean, this is the UNESCO chair сказал, for. что они сделали все, что было в их силах. This is the global chair for UNESCO chair for global studies, И это which was the host. UNESCO chair for глобальное global исследование studies. ЮНЕСКО 4-го уровня. So in a way, we all tried to create some peace in the world. The studies, the presentations on agriculture, on environment, on different topics. И они пытались создать схему, как прийти к миру во всем мире с увлечением сельского хозяйства, экологии. So they were for the betterment of the world. Они были за улучшение мира. So, it doesn't matter. I mean, even the dean said, as Baha'is say, that doesn't matter what is the big picture, how dark is the future. Не имеет значения глобальная картина и как темно наше ожидание будущего. In absolute darkness, if you light one candle, Если зажечь одну свечу, it removes the darkness. если в абсолютной темноте зажечь одну свечу, то темнота исчезает. So what we are doing, what they are doing, people who want peace in the world, people who want betterment of the world, И то, что мы делаем, и то, что они делают,
люди, которые хотят улучшения мира. It doesn't matter if billions of people don't know about it. Не имеет значения, если миллиарды людей знают об этом. But what it matters is, are we initiating the change so that new world order Но то, что will be имеет established? значение, это инициируем ли мы изменения, которые приведут к новому глобальному порядку. So, because the situation is so bad, it becomes urgent that we Baha'is do what is the core activities, what are known as the core activities. И поскольку ситуация уже настолько плохая, это имеет значение, что мы делаем в рамках основных видов деятельности. And participate in social discourses. Участвуем в социальных дискурсах. So this was, as a Baha'i, they know I'm a Baha'i. Я знаю, что я бахаи. So, Они знают. at the Они MSU. знают, что я бахаи. And this was my participation in a discourse. И это мое участие в дискурсе, в разговоре. So, House of Justice has told us participate in discourses. Дом справедливости нам сказал, что мы должны They have участвовать в told us дискурсах, you don't know everything. что мы не знаем, что вы не знаете всего. They said just as we are experimenting, just as we are in the process, many other NGOs are in the process. И так же, как мы экспериментируем в процессе обучения, так же и все находятся в процессе And they обучения. say that you should collaborate and you should participate in their programs and invite them Они сказали, что мы to должны reflect on what we are сотрудничать doing. и участвовать в программах. So the other thing along with social discourse is a bigger picture, and that is social action. И другая вещь насчет участия в социальных дискурсах – это… Побольше картина социальные действия. So as you read, it is Baha'i communities' efforts in socio-economic development. И усилия сообщества Бахаи направлены на экономическое преобразование, социальные и экономические преобразования. Okay, I will begin and maybe end in 15-20 minutes. When I was a young Baha'i, very young Baha'i, I became Baha'i in 1974. Когда я был молодым Бахаи, я стал Бахаи в 1974. I didn't meet any Baha'i. Я не знал никого из Бахаи. I read the Baha'i literature for 2 years. Я читал литературу Бахаи 2 года. I had done diploma in Bible studies. Я защитил диплом в области библейских I would исследований. go to the Hindu temple every day. Я хожу в храм каждый день. I read some Buddhist literature. Индуистский храм. Hindu temple. Hindu center? Temple. Baha'i temple. No, Hindu temple. Before I became Baha'i. До того, как был Бахаи. Индуистский. Я читаю буддийскую литературу. And I would also go to the Sikh temple, Sikh Gurudwara. Я также ходил в храм сикхов. And I would pray there, guide me to the right path. Only one prayer. И я молился, чтобы Бог направил меня по верному пути. And after 2 years of study of Baha'i literature, a lot of conflicts had come in my mind. You would know. Because После 2 лет чтения бахайской литературы в моем уме возникли некоторые Christian конфликты. priests told me not to worship idols. They say if you worship idols, you would go to hell. Христианский пастор сказал мне не служить идолам, потому что иначе я попаду в ад. I'm sorry to say, but one of my friends would tell me, she was a very devout Christian. She would say, К сожалению, Christ is the Son of God. один из моих друзей сказал, что он был очень посвященным христианином, и Христос это Сын Божий. Yeah, and he's not like other prophets, so you should consider him supreme. и он не такой, как другие пророки, и мы должны считать его выше по положению. And in the Hindu scriptures, in the Gita, Bhagavad Gita, В Писании Хинду, в Бхагавад-гите, the Hindu priest would tell me that Lord Krishna was the avatar of God himself. священник
хинду сказал мне, что Будда, Кришна. что Кришна это сам Бог. God, manifestation of God. Богоявление. По-бахайски. So as a young man, I was very confused. И как молодой человек я был очень запутан. And then I read Baha'i literature for 2 years and understood that they just differ in social principles and the basic principles are same in all religions, and I accepted to become a Baha'i. И By correspondence, not meeting anyone. После 2 лет чтения литературы Бахаи я понял социальные принципы веры Бахаи, и я решил, что я буду Бахаи. Now, as a young person, when I became a Baha'i, and you pray, and you want the welfare of the whole world, когда я стал Бахаи, будучи молодым, я молился за процветание всего мира. So if there was an earthquake somewhere, I would say we Baha'i should go and participate. Если где-то было землетрясение, я говорил, что мы все как Бахаи должны идти туда и помогать. If there were some diseases somewhere in some area of the world, we would say we will go and help as volunteer. Если где-то была эпидемия или заболевание в каком-то we would want to go to the poor people, give them money, give them food. И нужно давать деньги, пищу бедным людям. And the senior Baha'is, and maybe from the Baha'i World Center, they would tell us, we don't have resources, we are very few Baha'is. And if and so many big problems are there, and if we all go into those things, who will do the Baha'i activities? Who would promote the faith, Baha'i teachings, which would save the world? Sorry, who said that? I mean, the Baha'i... Более старшие Бахаи говорили, что если мы пойдем, будем все эти проблемы пытаться решать, у нас нет ресурсов на это. И мы просто не будем делать свою работу. Это консолидировать, распространять учение Бахаи, которые в конце концов спасут весь мир. Поэтому они были против вот такой деятельности. So you see, there is so much guidance in the Baha'i writings about the importance of working for the community. В писаниях Бахаи очень много руководства о важности работать на благо сообщества Бахаи. For example, Baha'u'llah says, we don't see it in the screen. why? Papa, maybe it's an extension bolt. You need to duplicate this. Ashish, come here. From the very beginning. Oh, from very beginning it was not there? Yes. I just shall. We can go through them again. But Anil, it's not only the Baha'i community, it's the larger community you're talking about now. Is that true? No, 1 minute. Okay. Not duplicate, extend. Yeah. Extend. Ashish, extend, not duplicate. Extend. Oof. Present. That is not coming up for some reason. Duplicate. No, duplicate is... It's good. But we want to extend it, no? Acha, it's extended. Okay. It takes time. Okay. It's working? Sorry. Yes. You said something. Oh, about what was social action for the community. Just the Baha'i community or the wider community? Wider community. We wanted to go to the wider community. You can understand, as a young man reading these writings that we are seeing on the screen. Социальные действия относятся не только к сообществу Бахаи, но также к более широкому обществу. So as a young man, you are very enthusiastic, and you want to do something immediately. И как молодой человек вы
когда вы молодые, вы очень, у вас много энтузиазма, и вы хотите сделать многое. So let's read some of these beautiful verses from Baha'u'llah and Abdul Baha. Давайте почитаем эти красивые стихи из Писаний Бахаулы. So Baha'u'llah clearly says, take ye counsel together, and let your concern be only for that which profiteth mankind, and bettereth the condition thereof. Это будет мой, конечно. Совещайте, ну, конечно. Держите вместе совещание и... Okay. И пусть взгляд ваш сосредоточится на том, что полезно для всего человечества и улучшение его состояния. Yuli can help maybe. I don't Yeah, know. it's okay. Very good translation. It's good. Okay. So there are these quotations. Это цитаты. So the Baha'i community's commitment to social and economic development is rooted in its sacred scriptures. Вклад Бахаи в социально-экономическое развитие проистекает из Священных Писаний. Да, коренятся священных писаний. Из священных писаний. Which state that all human beings, and quote, have been created to carry forward an ever advancing civilization. Которые говорят, что все люди созданы, чтобы продвигать вечно развивающуюся цивилизацию. Yes. So one of the goals of every Bahai's life is Одна to из целей в жизни каждого Бахаи contribute to an ever advancing civilization. это чтобы внести вклад в вечно развивающуюся цивилизацию. Fundamental to Baha'i belief is the conviction that every person, every people, every nation has a part to play in building a peaceful and prosperous global society. Фундаментальная часть убеждений Бахаи в том, чтобы внести вклад. Все люди. Да. Все люди, каждая группа, каждый народ. Да. Внесли вклад в вечно развивающуюся цивилизацию. It has become abundantly clear that materialistic approaches alone will never succeed. Теперь очевидно, что материалистический подход один не может привести к успеху. In transforming individuals and communities and the world around them. В трансформации как индивидуумов, так и сообществ по всему миру. You see, the materialistic approaches are based sometimes, I'm not saying always, on greed. Материалистический подход почти всегда основан на жадности. And accumulating more and more for oneself. И на накоплении все большего и больше для самого Whether себя. it is as an individual, в то время как индивид, or community, сообщество, or a nation. или нации. And this is the main problem with the world now. И это основная проблема с миром сейчас. And they will never resolve the many complex challenges facing humanity today, whether related to environmental crisis, И мы никогда не решим все многообразие сложных проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, с окружающей средой. You know, wars create the greatest environmental crisis in the world. The greatest. Войны создают самые великие. We know from Hiroshima and Nagasaki. Экологический кризис. Самую большую угрозу для окружающей среды. And extremes of wealth and poverty. И крайности бедства, богатства и бедности. I'll give you one small example. Небольшой пример. I was in this hotel and I've seen it everywhere.
Я был в этом отеле, и я увидел... At breakfast, people fill their plates with all the good food that is there. They want to eat everything. И во время завтрака люди наполняют свои блюда всем, что там есть. And they leave so much of food that they have not eaten. И они оставляют очень много And несъеденной it is пищи. going into dustbins. И это все идет на выброс. I have always tried whole life not to leave even a grain in my plate. И я всегда всю жизнь старался не оставлять ни единого зернышка на Because своей we are тарелке. conscious that there are poor people who don't get to eat and they are dying of hunger. Потому что всегда есть бедные люди, которым нечего есть, и они умирают от голода. Not only in Africa, not only in other countries, but even in India. Не только в Африке и других странах, но также и в Индии. Global public health concerns. Then there is epidemic. Then there are so many diseases in the world now. Diabetes is one of the big diseases all over the world. High blood pressure. И проблемы глобального здравоохранения и большого количества болезней в мире, таких как диабет, высокое давление. And food security. И безопасность пищи. What kind of food we are getting? И качество пищи. In India we don't get food without pesticides. В Индии мы не можем, у нас нет пищи без пестицидов. Or eroding systems of governance. Наша система управления эрозирует. What the world needs is good governance. То, что миру нужно, это хорошее руководство. And we are at a stage where these people, the world can be destroyed, not governed well, but completely annihilated. И мы уже дошли до той стадии, когда мир может быть просто уничтожен. So, in this small presentation, we will talk about the modest efforts of the Baha'i community. В этой презентации мы будем говорить о усилиях сообщества Бахаи, working with collaborators from all walks of life, работая с кем? Сотрудничая с разными людьми, irrespective of background or belief, независимо от их знаний или верований, to contribute to the social and economic well-being of their societies. Для того, чтобы внести вклад в социально-экономическое процветание их общества. Because Baha'u'llah says, be anxiously concerned with the needs of the age you live in. Потому что Баха'у'ллах сказал, заботься о нуждах века, в котором заботьтесь о нуждах века, в котором вы живете, и and center your deliberations on its exigencies and requirements. Сосредоточьте ваши усилия на его exigencies. Okay, на его нуждах. This is more broadly defined as social action. И это более широко включается в понятие социальное действие. Alright. So you see in Chandigarh, these two pictures you see, they are from Chandigarh. Это фотографии из Чандигара. So the other day there was cleanliness drive in India. Чистота. Компания чистоты. Компания за чистоту. Да. On 2nd October, on Mahatma Gandhi's birth anniversary. 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди. And you know the mayor of Chandigarh? И мэр Чандигара. And the commissioner of Chandigarh. И еще какое-то высокопоставленное лицо. They called me. Они мне позвонили. And they said, we are having cleanliness drive. И они позвонили и сказали, мы планируем эту акцию. And this is surprising. And they said, one of the best places in Chandigarh is Baha'i Cemetery.
И они сказали, что одно из лучших мест в Чандигаре это кладбище бахаи. We call it Gulistan. Мы называем это Голистан. Голистан. Место цветов или роз. So I was laughing and I didn't know what to do. I said, what do you want me to do? Я рассмеялся и сказал, что вы хотите, чтобы я сделал. They said, as a symbol, call your Baha'i volunteers and clean the Gulistan. And the national television team would come and they would speak to them how they keep it so clean, how it is so nice. И бахаи, Национальное телевидение приедет и им спросит, у них, как вы содержите его таким чистым и в хорошем состоянии. You see, this teaching of cleanliness in the Baha'i writings is seen in our Gulistan. и учение о упор, так скажем, на чистоте в писаниях бахаи очевиден в содержании этого кладбища. And it's funny again, but it is true. We went to invite one of the mayors to the anniversary of twin anniversaries a few years ago, 2 years, 3 years ago. И мы хотели пригласить одного из наших мэров в университет. So he came, he gladly agreed. Generally they don't have time. He agreed and he came. Он согласился и пришел, хотя обычно у него мало времени. And he said, I know the Baha'i community very well. И он сказал, я знаю сообщество бахаи очень хорошо. We were surprised, we have not met him, we had no interaction with him. He said, мы удивились, when with his engineers and others, they went to the area of cemeteries. И когда мы пришли на кладбище, he said the Baha'i cemetery was the best. Он сказал, что кладбище было. And he told all the officers of the government that all the other cemeteries should be like the Baha'i Gulistan. Сказал, что все кладбища должны быть такие, как кладбище бахаи. Okay. So let us look at the timeline. When did this the concept of social action start? Давайте посмотрим на таймлайн. Линию времени. Порядок по времени, порядок событий по времени. The social action started to me, this is my view, this is my understanding. And some of that is official, but the first one, because when I read the Социальное действие, как начинается history of the Babi days. Когда я читал историю бабидов, дни, когда были бабиды. And Tahira. И Tahira, да. The pure one. Чистая. Чистая, да. Who was the martyr for women's emancipation. Кто была мученицей движения за независимость женщин. Who said, you can kill me as soon as you like, but you cannot stop the emancipation of women. Вы можете меня убить в любое время, но не можете остановить независимость. A great poetess, a learned scholar, a great poetess. Великая поэтесса, a great scholar, и великая ученая, who would defeat most learned men of her time in discussions and debates. Побеждала в дискуссиях большинство мужчин ее времени. I read that she used to go to villages. I don't know, Julie would tell you better. She used to обычно приходила в деревни, meet with the mothers, встречалась с матерями, tell them about health, hygiene, cleanliness, говорила им о помощи, чистоте, and teach their children human and moral values. И учила их детей современным ценностям. Now the second thing, of course, then in times of I think Abdul Baha, Tabriyat's girls' school of Tehran was very famous. Во времена Абдул-Баха школа Тибриз в Тегеране была очень известна. So this is one
social action in the field of education that Baha'is did. И это пример одного из социальных действий в сфере образования, которое... And perhaps you would know that Abdul Baha stayed in Paris for возможно, вы знаете, что Абдул a year Баха or so, or more останавливался than a year. в Париже на год или около того. And he started, education of slum children in Paris. И он инициировал образование детей из трущоб в Париже. And it is said that people were very surprised when one day Abdul Baha went to that slum himself. И люди были очень удивлены, когда Абдул Баха однажды And met пришел those сам в трущобы children in the slum. и встретился Gave them там food, gave them с этими sweets, детьми, talked to them, spoke to them. Can you imagine that? дарил им сладости, говорил с ними. That is why Abdul Baha is our role model. И поэтому Абдул Баха – это наша ролевая модель. So then, in 1983, when I was very young, in the Baha'i house of Chandigarh, В 1983, когда я был молод, в центре Бахаи Чандигара, a message came from the World Center, из мирового центра пришло сообщение and that was about socio-economic development. о социально-экономическом развитии. And Stephen Waite, who brought this message to study together, И Стивен Вейт, который собрал всех вместе, чтобы изучать это послание, he said that the Baha'i concept of development is not from top, и он сказал, что концепция Бахаи о развитии не сверху вниз, but it is based on the needs of the grassroots. но основана на потребностях людей, обычных людей. And the Office of Social and Economic Development, OSED, И was established at the World Center. Офис социально-экономического развития был учрежден во Всемирном центре. Yeah. So you can read here in September 1993, the document Baha'i Social and Economic Development Prospects for the Future, prepared at the World Center, was approved by the Universal House of Justice for use by OSED in orienting and guiding the work in this area. В 1993-м Всемирный центр одобрил использование вот этого центра, который был учрежден для чего-то, для руководства. Не, это для социальных действий, скорее всего. House of Justice. Дом справедливости. House of Justice. В 93-м. Yes. Yes. And чтобы ориентировать и работу в это время вместе. Речь о документе идет. В 1993 году был вот этот написан документ, который Всемирный центр одобрил для использования и применения. Я так понял. Что именно? Документ написан о социально-экономическом развитии в 1993 году, который Всемирный центр одобрил. Ну да, это понятно, да. Так, я понял. Он был когда подготовлен в Всемирном центре и одобрен Всемирным домом справедливости для использования в целях ОСИД, для использования ОСИД Office of Social and Офис Economic социально-экономического Development, развития для ориентации руководства работы в этой области. Okay, so the idea was that we see what, for example, in Indore, in India at that time, there was a Baha'i Institute for Rural Women. К примеру, в Индии в то время был институт Baha'i Development Institute for Rural Women. Институт развития Бахаи для сельских женщин. So the director of the institute was a good friend of. She's like a sister to me now. She is highly honored by the government of India now. И директор этого института была моим хорошим другом. And she would go to these tribal areas, which were very dangerous. И она ходила в эти сельские Madhya местности. Yeah.
And they would never allow anyone to talk to their women. И они никогда не позволяли говорить с их Там женщинами. очень опасно. Janak Palta, the director Janak Palta, she was a woman. She would go and stay in their huts. Директор была женщина, и она ездила туда и останавливалась в их хижинах. And she would request the parents to send young girls who could not read, who could not write, who had no idea about world, to send просила родителей отправить их to дочерей, her которые не institute могли, in Indore, которые не in a могли big city. читать, не умели читать и писать, послать их в этот институт. I think the Baha'i character is so shining and the spirit of faith is so strong. Я считаю, что директор этого института очень светлая личность, и ее дух очень силен. That they send every year 100 girls, tribal girls, to study in that institute. They would learn sewing, stitching, they would learn agriculture, they would learn solar cooking. И каждый год они посылают сотни девушек в этот институт, где они учатся шить, готовить. Это социальный или бахаи институт? Или что-то непонятно немножко? What kind of institution is that? It was established by Baha'is, Baha'i Institute for Rural Development, especially women. Этот институт был основан Бахаи специально для развития женщин в сельских областях. So they would become educated to some extent. They would be able to earn from their vocational skills. They would know some agriculture, so they would prosper. Они знали, у них были некоторые познания в сельском хозяйстве. Могли зарабатывать от своих знаний. Да. Okay. And in 2001, House of Justice, you know about this, I think, all of you, gave the concept of a cluster. В 2001 Дом справедливости дал нам концепцию кластера. So we have it for 20 years, more than 20 years now. Теперь она с нами уже 20 лет. So in the cluster, в кластере, the community started growing. It was community development in these 20 years. Сообщество начинает расти. So more resources were created. И за 20 лет этого развития в кластере больше ресурсов было создано. Through core activities. Через основные виды деятельности. And it was mainly on education. И основной фокус был на образовании. Education is a great tool for empowerment. Образование это самое лучшее средство. If you are bored, you can have some tea and then we can continue, or you can ask me questions. Okay. In Chandigarh now. Можем продолжить, или можем попить чай, или можете задать мне вопросы. We have в Чандигаре у нас a community of 200 people. Наша община включает 200 человек. And the main stay of this community is people who were in the institute process for more than 20 years. И ядро общины это люди, которые были вовлечены в процесс института в течение более чем 20 лет. They came from slum areas. Они все пришли из бедных районов, where their parents were whole time drinking. Их родители пили, употребляли алкоголь. The young people were in drugs. Молодежь употребляла наркотики. Or gambling. Или играли. And lot of violence to women, rapes. Насилие в отношении женщин, Crime изнасилования. and murder. Преступления, убийства. Even when I would go to that area at times, I would be scared. Даже когда я ходил туда, я всегда боялся. These children came at Baha'i Gulistan дети attend moral education classes when they were 5 years, 6 years, 4, 5, 6, 7, 8 years old.
И эти дети приходили, чтобы получить духовное образование, когда им было 6, 7, 8 лет. They became junior youth. Они стали молодежью. They went into junior youth program, empowerment program. И подключились к молодежным программам, молодежной программе. And since Baha'i program is a process, it is not an event. Программа Бахаи — это процесс, а не событие. There are over 20 books of junior youth empowerment now. Сейчас существует более 20 книг о развитии молодежи. And it's a program being implemented, experimented and refined in the whole world. И это программа, над которой экспериментируют и постоянно усовершенствуют ее во всем мире. You might have seen the films in Vancouver. Вы, возможно, видели most advanced cities of the world. Фильм о Ванкувере. In ordinary cities, in villages and in very poor areas. В обычных городах, в деревнях и в бедных регионах. All the learning is collected, вся сумма знаний moderated and given back to the program again. Редактируется и включается обратно в программу, чтобы улучшить программу. So now you see the secretary of the regional Baha'i Council секретарь регионального совета is a youth from that community, and he is an officer, he is an IT man, he is an IT. Он был молодежью. What were you saying? IT resource. Он участвовал в этой молодежной программе. Yes. Теперь он айтишник. There are people who are principals from that community. Principals who were not educated, who were in this community, now they are principals. Teachers in the. One of them is a teacher in the best school of Chandigarh. Один из них является учителем She is the coordinator of the primary section. Чандигара. There are lawyers. У нас есть адвокаты, юристы. There are businessmen. Бизнесмены. They came from this. Которые они пришли из нашей общины. They learned when they became junior youth. They taught children. So when they were in 12th class, the reports came to the local assembly that parents were a bit unhappy and scared. Когда они были в 12 классе, от местной общины пришел отчет. К местной общине пришел отчет, что родители были напуганы. Other children in class 12 are going for tuitions. Because after that they have to go into professional line, engineer, doctor, lawyer, whatever. And our children are going to teach other children. They have. So how will they pass the exam? Наши дети должны учить других детей, а другие дети идут в профессиональную жизнь. I understood that. Means these children actually in 12th class. In India. That's the last class. Yeah, you have to go for a huge all India test, and then you have to become choose a stream, doctor, engineer. So for preparing for that stream, they go to tuitions. It's a very big thing. Молодежь в Индии, они сначала сдают экзамены, потом выбирают профессию. Это как ЕГЭ здесь. But these children were teaching other children who were from 5 to 8. Но эти дети учили других детей. То есть 5 до 8 лет. I remember one day before the declaration of result. Я помню однажды после декларации один день до of the result of 12th class. После объявления результатов 12 класса. The local assembly told me that you go and meet with the parents. Местное собрание сказало мне, что я должен встретиться с родителями. So we went to see the parents. And the mother told me. Я пошел встретиться с родителями, и мать сказала мне, что Mr. Anil, other children are studying professionally, and you have made our children to teach other children. What will be their future? They would fail the exam, perhaps. Другие дети учат профессии, а вы заставили наших детей учить более младших детей. Какое у них будет будущее? That was their problem
To you, yeah? I mean, they said that other children were being coached professionally. Других детей учат. On the other hand, these children were wasting their time and teaching other children who were younger to them. That's the institute. Когда других уже тренируют для какой-то профессиональной деятельности, наши дети, ну или эти дети, должны учить других детей и тратить свое время, так сказать, на это, вместо того, чтобы получать вот эту подготовку сами. So I told them that our program empowers people. Я им сказал, что наша программа помогает людям. Gives them a lot of capacity. Capacity is built. Дает им способности. And they can deal with anything. И они могут со всем справиться. You don't need to worry. Не нужно беспокоиться. Next day the result came. На следующий день пришли результаты. I got phone calls. Мне позвонили. All of them got more than 60%. First class. All our youths. Все из них получили больше 60%. And one youth's photo was in the paper. He got very high marks. И один подросток получил очень высокую оценку. Попал в газету. Попал в газету. This is because of community building. This is because of that concept of cluster, which happened in 2001. Это все благодаря построению сообщества и благодаря концепции кластера. And now the House of Justice says in 2020 that you have some experience in community building. Теперь в 2020-м Дом справедливости говорит, что у нас уже есть некоторый опыт в построении сообщества. And you can now go for societal transformation. И мы теперь можем добиться социальной трансформации. So now they are saying you have capacity to change society, not only build your own community, but change society. И теперь они говорят, что у нас есть способность изменить общество, не только строить общину. So this is the development of social action in our Baha'i history, and this is my understanding. Please don't take it to be authentic or whatever, but these are some 1983, 93, 2001 and 2020 are from the messages of the House of Justice that you see here. It's not from me. Эти даты это из сообщения Всемирного дома справедливости. Но это мое понимание, сказал Анилом. Не берите это как мое понимание. Обязательно. Okay. Истина. Now, areas that we are working in, now I will be quick. You have the background, you have the need for doing ourselves. We should do the work in the field. That's what I was highlighting. Now, these are the areas in which we are working now. The Baha'i world, all over the world, all over the world. Это области, в которых мы сейчас работаем как бахаи. Can you read them, the areas? Yeah. Образование, высвобождение потенциала молодежи, сельское хозяйство, здравоохранение, окружающая среда, экономическая жизнь, продвижение женщин, искусство и средства массовой информации и гуманитарная помощь. Do you have some experience? Let's break the one-way talk. Do you have some experience here in Petersburg in any of these areas? У вас есть какой-либо опыт в какой-либо из этих областей? Это вопрос ко всем. Опыт, в смысле опыт работы нашей общины, социально-экономической деятельности. What do you mean by experience? Means did you do some of this correct the social action? Did you do social action in this area? Вы участвуете в каких-либо из этих? Потенциала молодежи есть? У нас молодежи нет. У нас молодежи нет. У нас систематичности нет. У нас есть это, но оно имеет все-таки событийный характер. Не системный подход, а событийный. It's not a systemic approach, but a event. Okay, never mind. Yes, but we did. What were the Системный подход, можно сказать, это Максим Годарев, который использует пространство в дом, Игорь, у вас там дом ученых.
на регулярной основе, и где звучат, где выступают бахаи, и звучат Слово Бога. Но это, я бы не назвал, это не является социально-экономической деятельностью общины. She's talking about a philosophy club that was founded by one of the members of the community. He's not here. Anyway, it's social discourse. It's a social discourse, very much so. Yes, социальный дискурс. But during COVID, did the Baha'is help each other? During COVID? Во время эпидемии ковида бахаи помогали друг другу? Помогали друг другу. Вот несколько бахаи, в частности, Таня, которая здесь говорит, когда я болел тяжело, приносила мне еду, и муж Тани готовил даже суп. Это для меня вообще высший пилотаж. Да, и другие бахаи мне помогали, и я, видите, выжил, сейчас сижу. Да. My wife had COVID. У моей жены был ковид. I was alone. Я был один. So it was so difficult to give food. Очень трудно приносить еду. The local assembly of Chandigarh bought, I think, I don't remember the exact number, excuse me, maybe 100 bags of flour. Местное духовное собрание Чандигара купило около 100 пачек муки. Because people had no job, they had no money, they had no food. У людей не было работы, денег, у них не было еды. So we went to home, and those people who did not have bread, we gave them bags of flour. И мы ходили от дома к дому, и у тех людей, у которых не было хлеба, мы давали им муку. We bought multivitamins. Мы купили мультивитамины, homeopathic medicines, гомеопатические лекарства. And the National Assembly of India gave every state hundreds and thousands of rubles to care for the sick и and the needy. Национальное духовное собрание выделило много денег на нужды больных и тех, кто нужде. Any other experience that comes? Do you have education of children? Do you have? У вас есть детское образование? Есть, конечно. Yes. Вот сегодня был детский класс, и Роза была со своими внуками. Вот, и сегодня даже Роза говорит о том, что вокруг, можно сказать, что вокруг внуков, у Розы 2 внука здесь, которые ходят на детский класс уже долгое время. Вот, и хотят уже приглашать людей, которые в округе, рядышком знакомые. Да? Yes. So what change do you see in those children? Какие изменения вы видите в этих детях? Ну, поведение детей. In their behavior. Спасибо, Таня очень хорошо ведет уроки. Это благодаря совместным действиям, потому что без помощи родителей невозможно вообще ничего вести. With all thanks to collective effort, we cannot do anything without help of the parents. Изменения, вот родители мира, это мама детей, она рассказывала, что в начале, когда они еще дети не ходили на классы бахаи по духовному образованию, она наблюдала за детьми бахаи, и ей нравилось, как дети между собой общаются. У них есть что-то такое, что привлекало родителей. Ну, вот Камиля рассказывала. И она говорит, я хочу, чтобы мои дети тоже были такими. See, this is so important. This is one slide I presented at MSU. И это очень важный слайд по MSU. Moscow State University. This is a slide from my presentation at the. Это слайд из моей презентации в МГУ. You see, the whole process of education to me is to transform a caterpillar into a butterfly. Для меня процесс образования – это превратить гусеницу в бабочку. And this is inspired by Baha'i teachings. И этот подход вдохновлен учением Бахаи.
So you have the physical thing is human, and the caterpillar stage is infant, right? When it's an infant, it is like the caterpillar. Infant cannot even walk. Ребенок это как гусеница, которая не может. Difficulty, it will, maybe a little bit crawl. Может немножко ползать. And what is the area of the child? Neighborhood. Какова район распространения ребенка? Это соседский. And home. Зона обитания ребенка. And then the intellectual level grows as the person grows. From the home, it becomes state and nation. И интеллект ребенка растет, когда Он посещает образование духовное. Sorry, what about state and nation? It's pupa. You have caterpillar, then pupa. Pupa is the next stage of development of caterpillar to become butterfly. In between is pupa. Это личинка, наверное, гусеница, личинка, потом бабочка. Да, или кокон. Cocoon. Yes. It's enclosed in the small world, small world. Замкнутый в своем маленьком мире. And when we become adult, what is our sphere of action? И когда мы становимся взрослыми, какова получается наша сфера влияния? The whole world. Весь мир. It's like the butterfly that flies in the unlimited space. Как бабочка, которая летает в неограниченном пространстве. So because of education, I am here with you. Я здесь сейчас потом из-за образования. I can talk to the Russian colleagues at the university. I can come and speak with you. I can move in the world. Коллегами в университете. So please, when you are educating children, remember what you are doing. Когда вы даете образование детям, помните, что вы делаете. Yeah. But only intellectual education is not enough. You need spiritual education. Но только интеллектуального развития недостаточно, нужно также духовное развитие. So spiritual education makes us human from animal. Духовное развитие превращает нас в людей, из животных в людей. Right? But with the spiritual education, we become divine, not even human. Но с помощью духовного образования мы превращаемся в божественные сущности, а не просто людей. And emotionally we overcome greed, anger, jealousy, etc. И эмоционально мы преодолеваем жадность, гнев, страх. As we said, when we are adults, we want to grab. И когда мы взрослые, мы хотим все загрести себе. We have greed, anger, jealousy, and all the other things. Мы подвержены жадности, гневу, зависти и другим эмоциям. We are very selfish, we are in the I stage. I want everything. I am center of the world. Мы очень эгоистичны, мы говорим, я хочу то и это. When you become spiritual, you sacrifice. Когда вы становитесь духовными, вы делаете жертвоприношение. You sacrifice. Instead of saying I, you say you. Вместо того, чтобы говорить я, вы говорите ты. You have mercy, you have kindness, you have all the spiritual virtues. У вас есть сострадание, доброта и другие духовные качества. So this approach we used in a prison in Chandigarh, model prison, model jail. И этот подход мы используем теперь в тюрьмах в Чандигаре. And I asked the prisoners to draw a butterfly that would represent them. Я прошу заключенных, each prisoner. И я прошу каждого заключенного нарисовать бабочку, которая бы их представляла. So I asked one prisoner, why is there so much black in your picture, in your butterfly? Я спросил одного заключенного, почему в твоем рисунке бабочки столько много черного? He said, I am in the prison, the world is dark to me. И он сказал, я в тюрьме, и мир для меня
брачное место. One of them had some red in the wings. И у одного из них было немного красного цвет. And he said, you know, I would go and meet my beloved. И он сказал, я встречаюсь с своей возлюбленной. Gave her flowers, rose. Дарю ей цветы, розы. And the other one had lot of white. He said, I would like to meet my friends again and work with them. И у другого был белый цвет в рисунке. Он сказал, я хотел бы встретиться со своими друзьями, работать с ними. So you know, if you look at this picture, material, human and divine education is explained by Abdul Baha. Если посмотреть на эту картинку, духовное образование объясняет Абдул Баха. So material education, he says, is to do with progress and development of the body. Материальное образование относится к развитию тела. Through gaining its sustenance, its material comfort and ease. Путем обретения его материального комфорта и материальной субстанции. And the human education signifies civilization and progress. Человеческое образование означает цивилизацию и прогресс. That is to say, government, то есть правительство, administration, администрацию, charitable works, благотворительные акции, trades, business, торговля, бизнес, arts and handicrafts, искусство и хобби, science, наука, great inventions and discoveries, великие открытия и изобретения. So these are the activities that distinguish us from animals. Все это отличает нас от животных. And the divine education is that of the kingdom of God. И духовное образование относится к царству Бога. It consists in acquiring divine perfection. Оно заключается в приобретении божественного совершенства. And that is true education. И это истинное образование. This is, you know, our soul is an entity from God. Это сущность от Бога. It's a part of God. It's a ray of the sun. Sun is God. Это часть Бога. Это луч солнца. And the spiritual education connects us with our Father, with our God, with our Creator. Духовное образование связывает нас с нашим Создателем. So this is true education. И это истинное образование. For in this state, man becomes the focus of divine blessings. В этом состоянии человек становится центром божественного отражения. Just this one line I want to read, that every child is potentially the light of the world. Каждый ребенок это потенциально свет мира. So you see some people in pitiable situation in the world. It is because they were not educated. И некоторые люди теперь в жалком состоянии, некоторые люди в мире из-за отсутствия образования. So if you are educating a child, you are lightening up the world. Если вы даете образование ребенку, вы просветляете мир. Okay, we go fast. Теперь пойдем быстрее. So we have many. We read the areas. Now in India, we are beginning to work in agriculture also. В Индии мы также работаем в сельском хозяйстве. Because a lot of Baha'is live in villages in India. Многие бахаи живут в деревнях. And you know, people who were in agriculture, they leave agriculture and go and settle in cities. И многие люди в сельском хозяйстве, они оставляют сельское хозяйство и переезжают в города. But Baha'u'llah praises agriculture a lot. And he says you should be educated in agricultural sciences. Баха'у'ллах высоко ценит сельское хозяйство и говорит, что мы должны его продвигать. Imagine a world where there would be no food. Представьте мир, где не было бы пищи. So Baha'is are working in agriculture and trying to make it sustainable. Бахаи работают в сельском хозяйстве и пытаются делать его самоподдерживаемым. And profitable. И прибыльным. So
I should stop because Walt Disney says the way to get started is to quit talking and begin doing. И теперь я остановлюсь, потому что для того, чтобы начать делать, нужно прекратить говорить и начать делать. We have done a lot of talking, but you know, in the Baha'i faith, consultation is very important. В вере Бахаи консультация очень важна. So we have this whole process of consultation, action, reflection, again consultation, again action, again reflection. Целый процесс консультации, действия, размышления над сделанным и снова консультации. This is the picture, the black and white picture is from the institute that I was talking to you about in Indore. Черно-белое фото из университета, да, о котором я говорил. And a lot of people are involved in health and science. И много людей вовлечено в здравоохранение и науке. This is a picture of the Baha'i Gulistan of Chandigarh. А это картинка, фотография Бахаи в Чандигаре. So you know, we pray together and then we serve. From the inspiration of the prayers, мы вместе молимся, а затем служим, и путем и молитвы дают нам вдохновение. The beloved Master says, let your whole life be a prayer. Sorry, who said that? Абдул Баха. Абдул Баха сказал, что вся жизнь это молитва. Okay, I have just 2 slides left. 2 слайда осталось. So, what is the evolving framework for collective learning? Какова эволюционирующая основа коллективного рамки коллективного обучения. You know, for example, I said at MSU в МГУ, that я сказал, что в МГУ we have to prepare children, citizens, for the world we do not know about. Мы должны подготовить детей для мира, о котором мы знаем. Khalil Gibran says, которого не знаем. Khalil Gibran says, give your children your love. Give your children your love. Who says that? Khalil Gibran. Khalil Gibran сказал, что давайте своим детям любовь. Says, give them your love, but not your thoughts. Но не ваши мысли. For they are the children of life's longing for itself. Потому что они дети жизни, которой нужна сама жизнь. They come from you, they come through you, but not from you. Они приходят в этот мир через вас, но не от вас. Says for they are the children of tomorrow, to which you cannot belong. Они дети будущего, которому вы не принадлежите. Even in your wildest dreams. И даже в ваших мечтах. Right? My teacher did not know I will be sitting in Petersburg. He used to teach me on a slate, on the blackboard with chalk. My teacher. Мой учитель не мог знать, что я окажусь в Санкт-Петербурге. He did not teach me to use this laptop and this PowerPoint. Не учил меня использовать ноутбук и PowerPoint. My parents did not know about this. И мои родители ни о чем об этом не знали. But they prepared me for the future. Но они подготовили меня к будущему. So the Baha'i framework for future, we have talked only till 2023. Фреймворк Бахаи для будущего. But the framework of social action is this. Но фреймворк социального действия это вот это. Humanity's movement towards its collective maturity. Движение человечества к коллективной зрелости. Not war, but peace. Не война, а мир. When we will become mature, when human beings will become mature, we will cooperate, we will share resources, we will help each other to go to progress and develop. Когда люди повзрослеют, мы будем помогать друг другу и
And oneness can come only through justice. И единство может быть только Inequalities can be removed. только через справедливость. Baha'u'llah says, the most beloved in my sight is Наивозлюбленное в моем Аллах сказал, что для меня самое see with your own eyes, not through the eyes of your neighbor. Те, кто смотрит своими глазами, а не глазами своих соседей. Independently investigate the truth so that we can be one. И независимо. ищут истину независимо от других. And then coherence between the spiritual and the material. Balanced life. You earn money, but don't work 14 hours a day. Гармония между духовным и материальным. You have some time for others. Работая 12 часов в день. Не работает, чтобы иметь время для других. Не работает. Some time for your creator. И время для Создателя. Pray, meditate, read the holy writings. Молитесь, медитируйте, читайте Священное Писание. Then universal participation. You should not think he is doing it, she is doing it. Okay. И нужно всеобщее участие, а не так, чтобы говорить, тот делает то, а этот другой делает это. Point is, what am I doing? Важно то, что я делаю. Am I doing anything? Can I think? What can you do? Подумайте о том, что вы можете I don't know anything about agriculture, so I don't do agriculture. Я не знаю ничего о сельском хозяйстве. I will support agriculture. I would, go there. I would meet with them. I will sit with them, eat with them. That is good sport. But if they want to learn English, I can help them. Если они хотят изучить английский, я могу им помочь. When I'm here in Moscow, I got a request from a coordinator of junior youth group. Когда я был в Москве, я получил запрос. A young man wanted guidance to learn English. Запрос от координатора молодежных групп. And I said, sure enough, I will come back and I will help. Молодой человек хотел руководство изучать английский. Как лучше изучать английский? My son is teaching engineering to 2 students. He's an engineer. He's a computer engineer. Мой сын преподает инженерный From the poor socio-economic background, he's teaching them how to make websites, how to get a job as a computer engineer. Он учит их, как создавать веб-сайты, как работать с компьютером. And capacity building. И увеличение способностей. And you see, this capacity building is done through the process of consultation, action, reflection, again consultation, action. This like we read books, we have. Построение способностей. Your passport has fallen down on the ground. What has fallen down? Your passport. Later on. No, passport is my book. Okay. And the last 2 things are organic growth. You understand? Can someone explain organic growth? И последние 2 вещи – это органический рост. Кто-нибудь может объяснить, что такое органический рост? Very important Baha'i concept, which we have talked about a lot now. What is organic growth? В контексте общины бахаи. Ну, это как растет дерево. As a tree grows. Yes, you can't predict its shape. Нельзя заранее предсказать его форму. Thank you very much, Alex. Thank you very much. And last one is, these are not last, these are some ideas. Learning as a mode of operation. Обучение как стиль жизни. Способ бытия, обучение. I am not the be all and end all of all knowledge. У меня нет знания всего. So we must be as Baha'is be in the learning mode. Мы как бахаи должны постоянно учиться. The world is developing very fast. Мир развивается очень быстро. If you want to be with the world, you have to be in the learning mode.
Если вы хотите быть с миром, если вы хотите быть с развитием, не отставать от развития мира, нужно постоянно учиться. Have a new mindset. That's what House of Justice. Paul Lempel, one of the members of the House of Justice, has written a book, Developing a New Mindset. Нужен новый настрой ума. Пол Лэмпл написал книгу «Мыслить по-новому». What is suitable, what is not suitable, new mindset. Что подходит, что не подходит. And then we become an agent of change. И тогда мы становимся агентом изменений. Mahatma Gandhi said, be the change that you want to see in others. Махатма Ганди сказал, будь тем изменением, которое хочешь видеть в других. So you see, this is the map of the Baha'i socio-economic development program in the world, number of activities. Карта социально-экономического развития Бахаи. You can't read very well, but from a few hundred activities, now we have 100,000 activities. Yeah, you can see now. So we had in 96, 1,300 activities. Social economic development. Число проектов Бахаи увеличилось. 2001, 2,400. Увеличилось от 1300 в 1996 году до 2400 в 2001 году. And 2011 we had 18,000. И в 2011 у нас уже было 18 тысяч. 2016 32,000. В 2016 32 тысячи. And now 2022 over 100,000. Теперь в 2022 уже больше 100 тысяч. It's not a small thing. It's developing at the grassroots, not funding from the top, but coming up from the grassroots. Over 100,000 in such a short time. 96,000, 2022. За такое короткое время произошло очень существенное увеличение количества проектов. All right, friends. So thank you for your patience. I saw some people were sleeping. I was trying to make them awake. Maybe you are tired after your work. Спасибо, друзья. Я видел, что некоторые уже заснули, но я пытался их разбудить. If you have some questions, Alex will answer, Yuli will answer, and I will sleep there. Если у вас есть вопросы, можете их задавать. Yes, sir. I have a question for everyone here. Okay. У кого есть дача или знаете кого-то, у кого есть дача? And I want to explain to Anil, я хочу Анилу объяснить. There is a system in Russia where people in cities are given a plot of land near the city. And many people have developed that plot of land and they do raising food and flowers and live there in the summer. So I wanted to ask, у кого здесь есть дача или знаете, у кого есть дача? Я смотрю на Леонида, он мне говорил про дачу. He raised some potatoes on his dacha recently. Он картошку. What inspired him? Ask him. What? Что вас вдохновило? Картошку. Картошка, морковка, свекла, то есть все, что нужно как бы столу. Чтобы все было свое. Свое без использования химии. Without using chemicals, to have everything his own without using chemicals. Леонид, а хранить где? Зимой где хранить? Ну, как сказать, хранится до января, февраля, то есть как минимум, да? Да как где? Ну, в квартире, то есть она... В квартире? Where do you keep it? He's asking where do you keep all the stuff? На балконе, они мерзнут? On the balcony. Это квартира, да? Балкон — часть квартиры. He has a balcony which is cool, but it doesn't freeze. Это не квартира, балкон. Ну, лоджия может быть внутри, а балкон нет.
Там поддерживается температура, да, вот, нормальная, то есть у кого-то есть возможность хранить, да, вот, хранить то, что своим трудом выращено. А у меня вопрос, если вы, можно вопрос, если вы не первый раз в Петербурге, какие ощущения от города и что вам не понравилось в городе? Не понравилось. If you're not the first time in St. Petersburg, what's your impression about St. Petersburg and what you didn't like about it? My son made a very good comment, or I think he made a very good comment today. Мой сын сделал очень хорошее замечание сегодня. We went to St. Isaac's Cathedral. Мы посетили сегодня собор Святого Якова. Исаакиевский собор. So he said, what grandeur we could create, what wonders we could create. И он сказал, посмотрите, какое великолепие мы можем создать. And from that great culture, civilization, are we going to the very ordinary, mundane, I don't know in English, minimalistic life we are living. Although we are busy 14 hours a day, we have no inspiration to do art or to create new things. И от этой красоты, в смысле собора, мы переходим к повседневной жизни, когда мы работаем по 14 часов в день. Or sacrifice, or learn new things, or teach others, you know. Изучаем что-то, даем образование другим. So, yes, приносим что-то в жертву. St. Petersburg is a very wonderful city to me because it seems to have a lot of freedom. People walking on the roads with their families, with their children. В котором очень много свободного пространства, широкие дороги. Happy, enjoying, going to riverside or cruise or going to historic places. И люди кажутся счастливыми и I especially today, whenever I come to Petersburg, I appreciate the family life here. Каждый раз, когда я приезжаю в Санкт-Петербург, я всегда поражаюсь семейной жизни, которую я вижу здесь. What was the same? I answered his question. I think so. What didn't you like? He What wanted to know what I you liked. don't like. I told. Maybe if we are. Is there anything you didn't like about this city? No, not really. Ничего нет такого, что не понравилось. Ну, а какой ответ вы ожидали? Мне интересно, что необычного в Петербурге, то есть вот по сравнению с другими городами мира. Ну хорошо, я могу сам ответить, да, вот свинцовые тучи, вот я общался с людьми, свинцовое небо, да, здесь нет такого обилия солнца. Вот. Yes. So let me say, you see the other cities, people are going to see the malls. В других городах люди ходят в основном в торговые центры. And do shopping and buy brands. Занимаются шопингом и покупают разные брендовые штучки. But your city is so beautiful, with so many paintings, with so many designs, with so many pieces of architecture. Each building очень is a красивый, piece of art. с множеством архитектуры и музеев с произведениями искусства. That's very inspiring for me. И это очень вдохновляюще для меня. Каждое здание – это произведение искусства. Yes, please. I think one more point I would add. Just small point. You were talking about the dark, the winters and dark sky and cold. Темном небе и зиме. Do you think, I may be wrong, but do you think this has inspired some great intellectuals to write novels and books? Как по-вашему, возможно, это вдохновило многих интеллектуалов на написание книг? I've been to Pushkin's house and museum. I've been to Dostoevsky's and I've read Crime and Punishment. I've seen the film. And я был в доме Пушкина. Я читал «Преступление и наказание». Went to Tolstoy's house in Moscow and Gorky's house and
Chekhov's house. Был в доме Горького и в доме Чехова. So how do you think these great works came? Maybe because there were long winters and they were reading, because I used to see Как people по-вашему, read a lot. возможно, все эти работы появились благодаря тому, что были долгие зимы с темным небом. Возможно, вполне возможно, когда хорошая погода, хочется отдыхать, а когда погода плохая, хочется, человек легче работает, правда? When the weather is good, you want to relax, and when the weather is like that, it's you want to do something. Yeah. Suffering also, results into progress. Suffering. Abdullah says that there is a reason, because страдание приводит к прогрессу. It helps in forming insight and making you a better human being. Это помогает быть лучше. Yes. Там был вопрос. Yes, sir. Please. Анил, сколько по вашим данным сейчас насчитывается в мире бахаи и отдельно сколько в Индии бахаи? How many Baha'is do you think there are around the world, and how many Baha'is there are in India? Very difficult question. Очень сложный вопрос. See, the official statistics some time back in India used to be 1.2 million Baha'is. По официальной статистике в Индии 1,2 миллиона бахаи. So after that we have so many core activities, we have a lot of wider community also now. Это было в прошлом, а теперь после основных видов деятельности у нас So it's very сообщества расширились. difficult to, we have statistical program. У нас есть статистическая программа, but it's not really updated, always. Но она не обновляется регулярно. So it's very difficult to, but maybe in the world, I don't know, you would know, 5 billion, 6 billion. So there's such a conflicting information that 6 one never million. knows. It's between 5 and 7 maybe. 5 and 7 million. He's right. По всему миру информация противоречивая, но около от 5 до 7 миллионов бахаи. Мы же на сегодняшний день говорим не о том, сколько бахаи, а как люди в мире используют принципы бахаи в своей жизни. Это очень важно, чтобы каждый человек имел возможность соприкоснуться со Словом Бога. Это важно, чтобы каждый человек мог иметь доступ. Every person can have access to the teachings. Wonderful. Прекрасно. Our life should be an example. Very. Good life. Our life. Everyone's наша жизнь должна быть примером. I want to tell you very, very, very touching information. Я хочу вам сообщить кое-что очень трогательное. I went to one of the most famous professors of philosophy in Moscow State University. Я встречался с одним из самых знаменитых философов в МГУ. His name is Professor Chomukov. Chomukov? Professor Chomukov? Chumakov. Chomukov. And I gave him this magazine because he is the Department of Philosophy. I gave him the magazine The Baha'is in Russian. Я дал ему журнал Бахаи на русском. And he says, "Oh, Baha'is. You are a Baha'i? Are you a Baha'i?" He said to me. Он спросил, вы Бахаи? So I said, yes. I'm lucky to be a Baha'i. Я сказал, да, я счастлив быть Бахаи. He says, Baha'is are peacemakers. Бахаи это миротворцы. And in Chandigarh, all my friends, they thought I was a sect of Islam. They thought Baha'is are a sect of Islam. В Чандигаре все мои друзья думали, что вера Бахаи это секта ислама. Now all this that is happening, you see, in the world. И теперь при всем том, что происходит в For мире, years together they have political talk. India is famous for talking politics. в Индии очень много говорят о политике.
And in this conflicts, recent conflicts, И в недавних I go for a walk конфликтах at the lake every day in Chandigarh. я хожу на прогулки каждый день в Чандигаре. A few people told me, you are peacemaker. И несколько людей говорили мне, что я миротворец. You see, so we have to be very careful in what we say, how we act, мы должны быть очень осторожными в том, что мы how we говорим, live. что мы делаем и как мы живем. People learn more by seeing rather than the word of mouth. Люди учатся больше по нашим делам, нежели по нашим словам. Abdullah says that your deeds, Baha'u'llah says, yet your deeds, not your words, be your adorning. Baha'u'llah says, let your deeds, but not your words, be your adorning. Пусть ваши слова да не дела будут ваши дела, а не слова. Украшением. Да. Thank you. You're tired. Thank you very much for this patience and okay then. You have a closing prayer? Чай будем пить. Cup of tea. Yeah, it's good if you want that. Closing prayer is good. I can sit there. Уезжаю, да? Вот тема такая самая интересная. Мне бы хотелось общаться единственное с переводом. Мне трудно, понимаешь, немножко трудно. Мне понравилось, Я заплатил денег так, что ты с ним отправишься.